The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to another wonderful session of physics class. In the previous class we were discussing errors, right? And what is the definition of error? Yes, error means it is an uncertainty in the measurement, right? Also we discussed different types of errors like systematic errors, random errors, least count error, etc. Also, we discussed the causes of these errors. Error വരാനുള്ള കാരണങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now it is clear that പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ട് എറർ വരാം, പേഴ്സണൽ എറർ കൊണ്ട് മെഷർമെന്റ്സിൽ എറർ സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എറർ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മെഷർമെന്റിലെ എററുകൾ സംഭവിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എറേഴ്സ് ആർ കോമൺ ടു ഹാപ്പൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് അളവിൽ എറർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, right? Okay, so today we are going to discuss some more types of errors, that is 3 more types of errors, that is absolute error, relative error and finally percentage error. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള എറർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ മെഷർമെന്റിലെ എറർ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു നോ, നമുക്ക് കാര്യം അറിയണം നമ്മളുടെ മെഷർമെന്റിൽ എത്രത്തോളം എറർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അതേപോലെ ആ എററിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എടുത്ത മെഷർമെന്റിലെ എത്ര പെർസെന്റേജ് എറർ ഉണ്ട്, ആ എററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് discuss one by one. So 3 more types of errors are there, that is absolute error, relative error and finally percentage error. So let's discuss one by one. Now listen children, here we are going to discuss absolute error. We have to know about absolute error. So for this, to understand absolute error, let's consider some values. Suppose the values obtained in a measurement are A1, A2, A3, etc. AN. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്തു. ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് A1, A2, A3, etc. AN എന്നിങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. Suppose we have conducted an experiment to calculate, to determine the acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. 9.6, 9.71, 9.82 ഇങ്ങനെയുള്ള റീഡിങ്സ്, 9.86 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള റീഡിങ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് A1, A2, A3, എക്സെട്ര AN എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര റീഡിങ്സ് ആണ് എടുത്തത്? A1 is the first reading, ആദ്യത്തെ മെഷർമെന്റ് ആണ് A1. A2 is the second reading, A3 is third one. അങ്ങനെ എത്ര റീഡിങ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു? n number of readings എടുത്തു. n number of readings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be 10, it can be 20, anything. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ n number of readings എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ absolute error ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് we have to know the mean value of these measurements. എങ്ങനെയാണ് മീൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക? Suppose we have readings like x1, x2, x3, etc. xn. What about the average value of these measurements? x average or x mean is equal to, yes, എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ വാല്യൂസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ചെയ്യണം, right?
So x1 plus x2 plus etc plus xn divided by number is n. N number of readings are there. So we have to divide the sum of these values by the total number of readings. And in the same manner here we can calculate a mean or a average. So actually mean value or average value രണ്ട് രീതിക്ക് പറഞ്ഞാലും same concept ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So a mean is equal to, how we can write? Yes, a mean is equal to or a average is equal to a1 plus a2 plus a3 plus etc plus an. As I told earlier, this n can be 10, it can be 15, 20, anything. Okay, divided by average കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we have to divide the sum by the number, right? So here what is the total number of readings? Yes, n. So the average value or the mean value is equal to a1 plus a2 plus a3 plus etc plus an divided by a. Or this we can write in another form, that is by using summation symbol. നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന summation നമുക്ക് summation symbol വെച്ചിട്ട് represent ചെയ്യാം. So listen all of you, this is the summation symbol and using this symbol we can rewrite this expression, that is summation I equal to 1 to n ai divided by n. Listen, I'll explain this. Summation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റീഡിങ്സ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം a1 a2 a3 എക്സെട്ര an. അപ്പൊ എയുടെ കൂടെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ai എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. where I is a variable. I എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്? Yes, from 1 to n. So I equal to 1 to n. I 1 തൊട്ട് n വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. That's why I is equal to 1 to n ai. ഇവിടെ സമ്മേഷൻ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? യെസ്, സമ്മേഷൻ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐക്ക് ഇവിടെ ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും വേണം. At the same time we have to add those values. For example, first one I equal to 1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? a1. Okay, then summation symbol is there. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? plus. Then I equal to 2. I takes the value 2. So I equal to 2, that is a2. Then summation symbol around plus. Next value I equal to 3. So a3 plus etc. അങ്ങനെ എത്ര വാല്യൂ വരെ വരാം? n വാല്യൂ വരെ വരാം. Okay, suppose n equal to 10, we can write I equal to 1 to 10. Clear? So a1 plus a2 plus a3 plus etc. an. ഇവിടെ 100 values ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വരെ നമ്മൾ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is very difficult. That's why we are using this summation symbol, or we are replacing this expression by this symbol. Clear? Whole divided by n. Okay, so I think now it is clear the importance of this summation symbol. So what is the reduced form of a mean or a average? Yes, a mean or a average is equal to a summation I equal to 1 to n ai divided by n. In this manner we can calculate the average value of these measurements. That is the first step. In order to calculate the absolute error, the first step is we have to calculate, or we have to find out the average value of these measurements or these readings. Now listen children, let's go through the definition of absolute error. Yes, the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called absolute error of the measurement. So what is the definition of absolute error? Yes, the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value. So we had values like a1, a2, a3, etc. an. Right? അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ individual measurement എന്ന് പറയുന്നത്. And what about the true value? True value of the quantity. True value എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ average value ആണ്. A mean എന്ന് പറയുന്ന average value ആണ് നമ്മൾ true value എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so what is this absolute error? It is actually the difference between the individual measurement and the true value. A mean ഉം
A1-ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് absolute error. A-നും A2-ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് another absolute error. A-നും A3-യും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് the third absolute error. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ absolute errors കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Yes. So what is absolute error? It is the difference between the individual measurement and the mean value or the true value of the physical quantity. Clear? And this absolute error is denoted by mod delta A. This you will understand later. Actually, this symbol, this is known as delta. And this symbol is commonly used to indicate a change, a difference. Okay, change അല്ലെങ്കിൽ small changeകളെ ഡിഫറൻസുകളെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ സിംബൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെൽറ്റ സിംബൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എ. അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലേ, ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷർമെന്റും ട്രൂ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്, ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദിസ് ചേഞ്ച് we will use this delta symbol. So absolute error that is denoted by delta A. Okay, actually it is mod delta A. And what is the significance of mod? Mod എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? Yes, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ absolute error എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ്. So once again we can go through the definition of absolute error. So actually it is the difference between the individual measurement and the true value. So the first absolute error, let it be delta A1. But delta A1 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ represent ചെയ്യാം? It is the difference between the individual measurement and the true value. So the first individual measurement is A1. What about the true value? A mean, right? And absolute error is the difference between these two values. So that is delta A1. Now what about delta A2? Yes, delta A2 is equal to the second absolute error is A2 minus A mean. It is the difference between the second reading and the true value, the second individual measurement and the true value. Now what about delta A3? Yes, obviously it is A3 minus AB, right? In this manner, we can calculate A4, A5, etc. delta AN. So what about delta AN? It is AN minus AB, right? Okay. And one more thing, we denoted absolute error not by delta A but by mod delta A. So what is the significance of mod? Listen children, so നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് 1, 2, 3, 4, 5, right? What is the average of these values? Yes, obviously it is 3. In this case, if we are calculating the absolute error, the first absolute error that is delta A1, that is equal to the first individual measurement 1 minus the average value, that is 3. So 1 minus 3 is minus 2. If we are calculating delta A2, it will be 2 minus the average value, that is equal to minus 1. Then what about delta A3? It is 3 minus 3, that is equal to 0. Delta A4, that is equal to, yes, 4 minus individual measurement and the mean value badhiya. So 4 minus 3, that is equal to 1. Listen children, when we are calculating the average value of these errors, here you can see it is minus 2, right? നമ്മുടെ ഈ എററുകളുടെ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഇത് -2 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഇസ് -1. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 0. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഇസ് +1 ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ വാല്യൂ ഇസ് +2. ഓക്കേ, ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ വരിക? -2 - 1 ദാറ്റ് ഇസ് -3 +0 +1 +2 3. -3 + 3, what is the answer? 0. So what is the average value of error? That is 0. പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ? എറർ 0 എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓരോ മെഷർമെന്റ്സിലും ഇവിടെ എറർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എറേഴ്സിനെ സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ 0 ആയി പോയി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് സിമ്പല് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ എറേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ആൻസർ വന്നെങ്കിൽ പോലും we have to consider the positive value, and that's why we are taking mod. Okay, അപ്പോൾ mod എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -2 എടുക്കില്ല നമ്മൾ, it will be +2.
-1 എടുക്കുക, it will be +1. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും? ഒരു എറർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടുത്തെ എറർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മോഡ്. Is it clear? So this is the manner in which we are finding the absolute errors. Here we are going to calculate the mean absolute error. That's why I have introduced these concepts. Okay. Next നമ്മൾ mean absolute error ആണ് define ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So mean absolute error. What is mean absolute error? So the thing is that ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് delta into delta എത്രയാണ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് എങ്കിൽ പോലും it can be positive as well as നെഗറ്റീവ്. പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനെ നിങ്ങൾ എന്താക്കി എടുക്കണം? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. സോ മോഡ് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ്. Next we are going to define the mean absolute error. So listen children, what is the mean absolute error? Yes, this is the definition. The arithmetic mean of all the absolute errors is taken as the mean absolute error of the value of the physical quantity A. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി A ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ. അതേപോലെ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തു. ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബി A and the arithmetic mean of all the absolute errors. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ absolute errors എഴുതിയിരുന്നു. മോഡ് ഡെൽറ്റ A1, മോഡ് ഡെൽറ്റ A2, മോഡ് ഡെൽറ്റ A3, എക്സെട്ര മോഡ് ഡെൽറ്റ AN. ഈ അബ്സല്യൂട്ട് എററുകളുടെ എല്ലാം mean value or the average value, that is known as mean absolute error. Okay. So mean absolute error എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? Simply it is the mean value of all the absolute errors. എല്ലാ absolute errorsന്റെയും mean value or the average value അതിനെയാണ് നമ്മൾ mean absolute error എന്ന് പറയുന്നത്. And it is represented by delta A mean. Okay, the mean absolute error is represented by delta A mean. അപ്പോൾ നമ്മൾ A mean കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? In the same manner we can calculate the mean absolute error. അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ mean absolute error നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Now listen children, let's find out an expression for the mean absolute error. So actually the mean absolute error which is represented by delta A mean, and recall the definition of mean absolute error. It is the average value or mean value of all the absolute errors. So mean value means that is mod delta A1, that is the first absolute error, right? Mod delta A1 plus mod delta A2 plus mod delta A3 plus etc. plus mod delta AN whole divided by, since n number of readings are there, whole divided by n, where n is the total number of readings. Or the same expression we can rewrite using the summation symbol, that is delta A mean is equal to summation I equal to 1 to n mod delta AI divided by n. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ I is the variable, so I can take values from 1 to n. അപ്പോൾ I1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് കിട്ടി, I1 സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് കിട്ടി, I equal to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് വൺ കിട്ടും. ആൻഡ് സമ്മേഷൻ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. Whole divided by n. So this is the expression for the mean absolute error. In this manner we can calculate the mean absolute error. Is it clear? Now let's discuss the second type of error, that is relative error. So the first type of error, that is absolute error, that is over. Hope you understood absolute error. Now let's discuss the second type of error, that is relative error. Now listen children, now let's discuss relative error. Actually it is very simple. So what is the definition of relative error, or how we can calculate relative error? Yes, relative error is the ratio of the mean absolute error, which is represented by delta A mean, we know. So relative error is the ratio of the mean absolute error to the mean value. Mean value is represented by A mean. So relative error is the ratio of mean absolute error, which is represented by delta A mean, to the mean value, which is represented by A mean of the quantity
measured. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എററിന്റെയും മീൻ വാല്യൂന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂന്റെയും റേഷ്യോ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എററിനെ മീൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ we can calculate relative error. So the expression for relative error is this: delta A mean divided by A mean. Now let's discuss the third type of error, that is percentage error. Now listen children, let's discuss the third type of error, that is percentage error. So what is percentage error? Actually it is a simple concept, that is when relative error is expressed in percent, it is called the percentage error. Okay, relative error ne percentage le express ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ that is known as percentage error, and it is denoted by delta A. This will read as delta. Actually this is Kronecker delta symbol or the capital letter delta, so this will read as delta A. So the percentage error is denoted by delta A, that is equal to relative error into 100%. Or we know that the expression for relative error, actually it is the ratio of the mean absolute error to the mean value or the true value. So the relative error into 100% is the percentage error, or we can say that the percentage error is equal to delta A mean divided by A mean into 100%. So that's all about percentage error. So my dear children, hope you understood the three types of errors, that is absolute error, relative error, and finally percentage error. To better understand these errors, let's do a problem. So listen carefully. Listen children, here is the problem. Actually it is example 2.7. This problem is there in your textbook. So here is the question. We measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements, the readings turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, and 2.81 second. Calculate absolute errors, relative error, and percentage error. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെഷർമെന്റിന്റെ, അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മെഷർമെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ് 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and at last 2.81 second. Okay, and here we have to calculate absolute errors, relative error, and percentage error. That is the question. So let's calculate one by one. Listen children, here we have the readings 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80. Okay, so first let's calculate absolute errors. So in order to calculate absolute error, we have to know the true value or the average value or A mean. A mean calculate ചെയ്താലേ നമുക്ക് absolute errors കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. So first let's calculate the mean value or the average value of these readings. ഈ readingsന്റെ average value calculate ചെയ്യാം. So A mean is equal to 2.63 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80 whole divided by number. Yes, what is the total number of readings? 1, 2, 3, 4, 5. Right? So A mean de expression എല്ലാവരും recall ചെയ്യുക. A mean is equal to A1 plus A2 plus etc. plus AN whole divided by N. If there are N number of readings, then this is the formula. Here only 5 readings are there. Right? So readings എല്ലാം നമ്മൾ add ചെയ്തു divided by the number, that is 5. So what is the answer? What is 2.63 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.7 plus 2.80? ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാ വരിക? ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക? Yes, the answer is 13.12 divided by 5. And finally we will be getting the answer 2.624. And the unit is second because it is the period of oscillation of a simple pendulum, right? So 2.624 second, or approximately we can write 2.62 second. Okay, approximate ആയിട്ട് നമുക്ക് 2.62 second എഴുതാം. So what is the mean value or the true value? 2.62 second. Now let's calculate the absolute errors. So listen all of you. Now let's calculate the absolute errors. So for that we have the A mean or the true value, that is 2.62 second,
and also the individual measurements. And we know that absolute error, it is actually the difference between the individual measurement and the true value. So let's calculate absolute errors. So the first absolute error, that is delta A1, that is the difference between the first individual measurement and the mean value, and that is 2.63 minus 2.62. Okay, 2.63 minus 2.62. And what about the result? That is 0.01 second. Now, the second absolute error, that is delta A2. Delta A2 is the difference between the second individual measurement and the true value. So, that is 2.56 minus 2.62. 2.62 is the mean value. So what about the answer? 2.56 minus 2.62. Yes, the answer is minus 0.06 second. Now the third one, that is delta A3, that is equal to 2.42 minus 2.62. And the answer is minus 0.20 second. Now the next one, next absolute error, that is delta A4. Delta A4 is equal to 2.71 minus 2.62. 2.71 minus 2.62. And the result is 0.09 second. Now the last one, that is delta A5, that is equal to 2.80 minus 2.62. And the answer is 0.18 second. So listen, my dear children, these are the absolute errors. ഇത് ഓരോന്നുമാണ് absolute errors. But next we are going to calculate the mean absolute error, and there we have to eliminate the sign. Right? We don't have to consider the sign of these errors. Right? അവിടെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് എടുത്തിട്ട് mean absolute error calculate ചെയ്യുക. So next we can calculate the mean absolute error. So here we have a mean, also the absolute errors. Here we are going to calculate the mean absolute error, that is delta A mean. In this case, you can represent this mean absolute error like this, delta T mean, since here the physical quantity is the time period of oscillation, right? പക്ഷെ ഞാനിവിടെ A വെച്ച് തന്നെ represent ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. So delta A mean is equal to, what is the formula? Yes, delta mod delta A1 plus mod delta A2 plus mod delta A3 plus mod delta A4 plus mod delta A5. ഇവിടെ നമുക്ക് 5 readings ആണുള്ളത്, divided by the total number of readings, that is 5. So what about mod delta A1? We have delta A1, that is 0.01 second. So mod delta A1 means we don't have to consider the negative sign. പക്ഷെ ഇവിടെ this quantity is positive, right? So here we can write 0.01 plus next one, delta A2. Here we have to substitute for mod delta A2. Mod delta A2 means if it is negative, then we don't have to consider that sign. So the answer is 0.06 plus mod delta A3. That is, here also we have to eliminate this negative sign. So 0.20 plus 0.09, that is mod delta A4. And finally A5, that is 0.18 whole divided by 5. So what is the sum of these values? Yes, that is 0.54 second. Time period of oscillation ആണ്, so second is the unit. 0.54 second divided by 5, and the final result is, or the final answer is 0.11 second. So what is the mean absolute error? That is 0.11 second. Now listen children, now let's calculate the relative error. So we have the mean value or the true value, also the mean absolute error. So what is the expression for the relative error, or how we can calculate relative error? Relative error is the ratio of the mean absolute error to the true value or the mean value. And here in this case, what about mean absolute error? That is 0.11 second divided by mean value or the true value is 2.62 seconds. So what about the answer? Unit get cancelled and the answer is 0.04. So here in this case, the relative error is 0.04.
Now, finally, let's calculate the percentage error. That is, percentage error is denoted by delta A, that is equal to relative error into 100 percentage. Relative error into 100 percentage. That is, relative error is 0.04. 0.04 into 100 percentage, that is equal to 4 percentage. So, what about the percentage error? 4 percentage. So, hope you understood absolute error, relative error and percentage error. So my dear children, that's all for today. See you in the next session with another topic. Till I meet you in the next session, it's a bye from me, Kirti teacher.